No niin, aloitellaan. Tervetuloa Lehdistötilaisuuteen. Welcome to press conference after Korisika game, Bisons versus Helsinki-Seagulls. Final score 85-70. Players here tonight. Welcome Melson Basabi and Antto Nikkanen, coaches Mikko Larkas and Greg Gibson. Let's start from the visiting team. Melson Basabi, 4 games right now behind. Where's this Bisons? All the games pretty much blowouts. You took 2 of those at home with 20 or 30 points, and Bisons did the same. You see any difference in that? Is the home court advantage that important? I think home court advantage is always important if you use it the right way. So we played well at home last time. We came out victorious today. They played well. Give credit to them and came out victorious. So I guess we split the series 2-2. So in the future, if we see them again, we'll be able to execute on the goal. How did you see the crucial points? Why is the score like it is today? What were the things you were lacking tonight? I just think we needed to compete a little better, and give credit to them. They were very well coached. They executed properly and played well as a team. And I think we just made a few too many mistakes against a quality team on the road. And usually on the road you got to play near perfect basketball, pretty high efficiency basketball. And unfortunately, we just didn't get it done today. But anyway, you secured your spot in playoffs, let's say a week or two from now. So, what are your thoughts when you go into the playoffs? A few more games. Any wishes before playoffs? No, I don't wish for anything. I don't think coach guys need it. Our plan is to win our next games, finish out the regular season strong, and then whoever our playoff opponent is, attack them and try to take the series. Well, yeah, that's what we're going to do. So we're not wishing for anything. Onko Basapalle kysymyksiä? Sen kiitoksia. Thank you, Basabi. And all the best for the playoffs. Sitten kotijoukkojen Antto Nikkanen. Pelejä. Tänään taas 1 peli takana, niin kun kysyin sama kysymys Basapalle tossa, niin kaikki 4 matsia niin aika isolla erolla ratkesi kotijoukkueen eduksi. Kommentti tämän päivän pelistä. Joo, varmaan yksi syy siihen, että kaikki on iso erolla ollut, että molemmat pelaa on energiajoukkueita ja elää ranesta ja tällä, ja sitten aina se kumpi on saanut hengen päälle on se voittanut, että alusta asti kaikki pelit on lähtenyt jo, ei ollut hirveästi juonenkäänteitä näissä. Ja tänään oli samalla lailla, että aloitettiin hyvin eikä missään vaiheessa päästetty Seagullsiin siihen ihan kantaa, että oli kyllä meiltä ihan hyvä peli. Niin 2 matsia putkeen, vaikka viimeksi tulikin dunkkuun Kotepelta, niin 2 peliä putkeen. Voisi sanoa, että puolustus on pysynyt kyllä aika mahtavasti kasassa. Onko se tehty jotain muutoksia? Ei joo, että nyt puolustus, sitä on 66 peliä harjoiteltu, niin puolustuttaisi, jos se olisi vähän huonompaa, mutta hyökkäyksessä oli tänään ja KTP oli kuin yö ja päivä, että me on kyllä pelattu koko kausi sillä, että ei ole mitään pitkiä jaksoja alkukautta lukuottavat pelattu huonosti, että huonoihin peleihin on kyllä vastattu yleensä hyvällä peliä ja se on ihan hyvä merkki, että hyvät jengit ei pelaa montaa peliä huonosti putkella. Sitten sama kysymys kuin Basapelle, niin playoffsit lähestyy. Teillä on 2 runkosarjapeliä jäljellä. Joo. Taitaa olla Kauhajoki vieraissa ja Lappua kotona. Pelaatte vielä käytännössä sijoista 2-5. Onko siinä jotain näkemyksiä vai onko vastaus samalla kuin Basapella, että ei väliä kuka tulee vastaan? No ei voi vieläkään mitenkään hirveästi taktikoida tai mitään, enkä tiedä onko se tarpeellistakaan, mutta siellä on, ei tiedä ketkä sijoittuu sijoille 6 vai 8 eikä tiedä ketkä sijoittuu sijoille 2-5, että koitetaan vain nyt varmistaa tää kotietu ekalle kierrokselle ja sitten katsotaan kun sieltä tulee vastaan, että me ei olla koko kauden välitetty ketä vastaan me pelataan, että koitetaan voittaa kaikki ketä sieltä tulee. Onko Antolle kysymyksiä? Jos ei, niin kiitos Antto ja Jemmy ja teillä on vissiin 1 reissu tässä välissä vielä. Päävalmentajat Mikko Larkas ja Greg Gibson. Mikko Larkas, yhdytkö Antto Nikkasen kommentteihin tuosta 2 joukkuetta nyt pelaa valtavalla energialla ja se on ollut oikeastaan näissä peleissä se käänteentekö, mikä on kääntänyt sen ison eron sille kotijoukkueelle? No joo, totta kai. Ja tietysti teillä on valtava hyvä kotiyleisö myös täällä, että varmasti antaa energiaa vaikka väsyttäisikin tai ihan mitä tahansa. Kyllä varmaan suurin syy löytyy siitä, että selkäranka ei saisi katketa näin helposti kuin meidän katkesi tänään. Että se on niinku anteeksi antamatonta ja
Meltos hyvin sanoi, että annettiin liikaa helppoa, tai tehtiin liikaa helppoa virheitä hyvää Korisliigaa vastaan. Teillä on kuitenkin mahtava tilanne, jos pelataan nopeasti teidän kauden alkuun, joka oli todella hankala, ja sitten teitte erittäin järkevän liikkeen, nopean vaihdoksen siihen, te otitte Justin Stonesin uudeksi jenkiksi, joka itse asiassa tänään oli pois kokoonpanosta, pelasti kahdella jenkillä, niin kuitenkin, niin vaikka tänään tuli turpaa, niin täytyy olla varmasti nousijajoukkueena ja rukijoukkueena aika tyytyväinen, ja päävalmentaja on tehnyt loistavaa työtä sen eteen, että teillä on playoff-paikka takataskussa, saatte valmistettu kaikessa rauhassa ja pääsette iskemään jotain ennakkosuosikkia vastaan ekalla kierroksella. Joo, tietysti se, että pitää vaihtaa, niin tarkoittaa sitä, että on tehty jossain vaiheessa virhe. Tietysti se voi laittaa niin meikäläisen syyksi, että jouduttiin vaihtaa. Ja tietysti annettiin siinä 4 peliä pois. Jos laskee sen, että me oltaisiin alusta asti pysty pelaamaan meidän tasolla, että oppirahoja maksettiin. Mä oon ensimmäistä vuotta täällä ja mulla ei ole mikään häpeä myöntää sitä. Mä tein alkuun virheitä ja saatiin se käännettyä hyvällä työllä. Jätkät teki siinä hemmetin hyvin töitä ja usko yhteiseen juttuun ja valmennustaffille iso kiitos tietysti siitä, että en mä nyt ole niin millään tavalla, tai mä tiedän, sit varmaan kannattaa lopettaa, jos on liian tyytyväinen. Tietysti harmittaa se, että ne niin kotietu sijoittaa ja ainakin kamppailu siitä karkasi siihen alkuun. Ja laskettiin jossain vaiheessa, että me oltiin 3 ja 10. Sen jälkeen me ollaan nyt 10 ja 14. Tai 14-10. Eli kyllä tässä joukkueessa on paljon potentiaalia ja niin liikuttu oikeaan suuntaan oikeaan aikoina. Käännettiin vaikea alku hyväksi kaudeksi ja siitä täytyy olla ylpeä, mutta tietysti matkalla tehtiin virheitä ja ne täytyy pystyä korjaamaan. Sitten kotijoukkuepäiväntäjä Gibson, wise words from your fellow coach there, Mikko Larkas. They just asking, they had a tough start for the season. They made some wise moves after that. They've been in winning teams since the wise moves, and they're a playoff team, rookie team. They can win anybody, anytime. Yeah, absolutely. You know, this is a team. Wasabi's one of the best bigs in the league. Tonight he showed that. I thought he just plays with so much energy and plays so hard all the time. Obviously, Stones was missing tonight. It was a big key to their play, their style, and you know they've got some with the Finns too as well. You know, some guys that have that playoff experience. So, yeah, you know, this thing's wide open come the 18th of April. I think it's any team's to win. Yeah, it has to take way back. I don't remember a situation like this that there are basically 8 teams who can go until the end. Yeah, absolutely. A lot of parity. You know, anybody can beat anybody, and that's great about this sport anyway. But in particular, with parity of all the players in the league, the depth and everything, I think you know anything is possible. Stones was out from them, and also was Järvinen. Some sad news for Bisons as well. Ville Mäkäläinen is out for the season. Yeah, that was tough one yesterday. Ville had a bad day yesterday. It was really hard talking to him. You know, this is the time of year that he really thrives for the postseason. He's a guy that, you know, in our 2 championship runs was a big time part of that. You know, it's really sad, but like we've had in other situations this season with Aaltonen, with Uutinen, it's just part of the game that you know you hate, but you know we have to move on. And now it just means you know Jallow, it means Pekkonen. They're going to get more responsibility now, and it's just time for them to step up and fill in, you know, for the missing guys that we have. How do you see the last games? You got 2 regular season games in Korisliiga. You got a couple of games as well in VTB, but in Korisliiga you play Kauhajoki away next Wednesday and then Lapua home. It's not everything that is in your own hands concerning that which position you will start the playoffs. It might be actually a really big game next Wednesday in Kauhajoki. Well, it could be. Yeah, I think you know, we're looking at it as we're all in right now. You know, we need to win these last 2 Korisliiga games. You know, anything's possible still. Obviously, we'll know a lot after tomorrow's games on the league, around the league. But you know, the main thing for me right now is number 1. I hope we can be healthy. You know, we can't afford like any other team. I hope every other team's healthy too. And then number 2, we just want to be consistent right now. We want to start to get some things, get Pierre caught up with some things, get him comfortable. You know, maybe Johnson will
we'll play tomorrow. Play Sunday. We leave tomorrow for Russia. He'll play on Sunday, so that's great news for us. And Ian Hummer, it's a great possibility of him returning next week. So with our imports, it'll be good to give maybe a different look. We may look at that throughout the playoffs too as well. Seeing that we're short, to make sure that our Americans are really fresh. That's good news. Any questions? Greg? If not, kiitoksia, thank you, and all the best for both teams. Kiitos. Looking forward for the playoffs.